So ఏంటంటే instead of writing like this, let's try to maintain this one in separate Java class. We did like this previously, right? JDBC level, the same way. New class. 1 minute. అసైన్మెంట్ సెర్చ్ బార్ అంటే మీరు ఇదేనా సార్ కొంచెం యూట్యూబ్ connection. లో దాంట్లో పెడతా అదే ఏమా మన బయటికి ఆచలదా Session సెర్చ్ util. బటన్ అంటే Util. Yeah, చెప్పండి. So session utility అండి. Here I'm writing like one connection object, public session, get session. So just we are writing one method, madam, like this. I hope you understand, right? ఇది transaction దగ్గర రాసుకుందాం wherever you are trying to use it. So return session. Yeah, this is the way. I hope you got it right. అర్థమైందమ్మా? So that wherever you want it, you can try to call this and you can try to use it. Inka better class the IND, no issues. Static, if you have a static, then you know that what I can do it. Yes or no? Right. Here you can try to write session util dot get session. Then begin transaction if you want it. And here you can try to specify transaction like this. Better you can try to use the session only here. Session like this. Don't use this one. This one. Right. No, transaction. Because retrieving time is not required. The user transaction, especially you can try to write insertion, operation, deletion in the moment you can write it. So now observe that it look like a simple 2-3 lines code, right, ma'am? This is what I'm trying to say you. Instead of writing it to here itself, you can try to write. See now? Yes. Adhoindandi? Look at now the code. సెషన్స్ ఫ్యాక్టరీ క్లోజ్ చేయవసరం లేదా సార్ క్లోజ్ చేసుకోవాలంటే మీ ఇష్టం అది క్లోజ్ చేయాలి ఎందుకంటే ఒక అప్లికేషన్ అయిపోయిన తర్వాత సెషన్ క్లోజ్ చేస్తాం సెషన్ ఫ్యాక్టరీ క్లోజ్ చేయకూడదు సెషన్ ఫ్యాక్టరీ అనేది కావాలంటే క్లోజ్ చేసుకుని మళ్ళీ ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు యువర్ విష్ సో హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్ వీఆర్ ట్రైంగ్ ఎక్కడ ఉందాం అది ఇక్కడ రైట్ బిల్ సెషన్ ఫ్యాక్టరీ చేస్తున్నాం అండ్ సెషన్ ఓపెన్ సెషన్ చేస్తున్నాం దిస్ ఇస్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు పర్ఫార్మ్ ఇది ఆపరేషన్ ఓకే సారీ యూటిలైజేషన్ అయిపోయిన తర్వాత దాని కెన్ ట్రై టు క్లోజ్ ఇట్ దట్స్ ద బెస్ట్ ప్రాసెస్ యాక్చువల్లీ ఎగ్జాంపుల్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు షో యూ డూ లైక్ దిస్ ఒక మెథడ్ తీసుకోండి ఇలా పెట్టుకోండి చేయండి అని ఇంతకుముందు మనం చేసాం కదా జేబీసీలో యు రిమెంబర్ రైట్ సో రెండు క్లోజ్ అవ్వదు కదా సార్ ఎట్ ఎ టైం సెషన్ ఫ్యాక్టరీ సెషన్ కానీ రెండు క్లోజ్ రిటర్న్ అవ్వదు కదా సార్ సెషన్ ఫ్యాక్టరీ సెషన్ సెషన్ ఫ్యాక్టరీ ఎందుకు క్లోజ్ చేస్తారు సెషన్ ఫ్యాక్టరీ క్లోజ్ చేస్తే ఏమైంది చెప్పు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఇప్పుడు ఆల్ ఇక్కడ క్లోజ్ చేస్తే అలా క్లోజ్ చేయడం గురించి కాదు ఎందుకు క్లోజ్ చేయాలనుకుంటున్నావు చెప్పు ఫస్ట్ నాకు అప్లికేషన్ అయిపోయాక ఇంకా కనెక్షన్ అవసరం లేదు కదా సార్ కనెక్షన్ మొత్తం క్లోజ్ ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకో సెషన్ ఫ్యాక్టరీ అనేది ఎంటైర్ అప్లికేషన్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ వన్ ఫ్యాక్టరీ ఆబ్జెక్ట్ రైట్ సో సెషన్ అనేది మేబీ కెన్ హ్యావ్ ఎవ్రీ అప్లికేషన్ కెన్ హ్యావ్ వన్ సెషన్ ని క్లోజ్ చేసుకుని సరిపోదు సెషన్ ఫ్యాక్టరీని అవసరం లేదు గాట్ యూ అండ్ ఈవెన్ లేదు అనుకోండి ఇదంతా కూడా ఒక దానికి రాసేసుకోవచ్చు మీరు ఇదే రాయాలని రూల్ లేదు ఓన్లీ వన్ సింగిల్ లైన్ కెన్ ట్రై టు రైట్ ఇట్ ఎలా రాసుకోవచ్చు బిల్డ్ సెషన్ ఫ్యాక్టరీ అన్నాం ఓపెన్ సెషన్ అన్నాం రైట్ ఇప్పుడు ఇలా రైట్ వన్ ఏమైంది యూ కెన్ రైట్ ఓన్లీ వన్ సెషన్ ఇది కూడా అవసరం లేదు వన్ సింగిల్ లైన్ గాట్ ఇట్ గుడ్ అర్థం కావడం కోసం నేను విడదీసి రాస్తానండి తర్వాత అనేది మన ఇష్టం నువ్వు ఎలా రాసుకుంటే రాసుకో బట్ అవసరాన్ని బట్టి మనం ఇఫ్ రిక్వైర్డ్ దాన్ యూ కెన్ గో లైక్ దట్ అదర్వైజ్ యూ కెన్ గో నెక్స్ట్ వే అట్లా రైట్ గుడ్ నెక్స్ట్ గైస్
Just remember one point. So మీరు ప్రాక్టీస్ డిఫరెంట్ చేయండి. మీరు ఏంటంటే అప్లికేషన్ చేసేటప్పుడు ఒక ఎంవీసీ అప్లికేషన్ ఫాలో చేయాలి. కానీ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, టైం ఎక్కువ స్పెండ్ చేయాల్సి వస్తుందండి డిజైనింగ్ కోసం. ఎంత బాగా డిజైన్ చేస్తారో, ఎంత బాగా డెవలప్ చేస్తారో, దట్స్ ఇట్ బి దేర్ ఇన్ సైడ్. ఓకే. ఎనీవే, లెట్స్ మూవ్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్. రిట్రీవ్ అయిపోయింది, ఇది అయిపోయింది. ఓకే, లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ క్లాస్. గేటమ్మా ఇక్కడ. సో అప్డేట్ చేద్దాం. అప్డేట్. So the same thing here. I already explained you the 2 lines. Okay, just if you write it, that's enough. It. So save or update. So our merge method. So what is the use of merge method? The merge method, if the data is not available, merge method, how it works, if data is not available, insert the data. If data is not available, in the database, it insert the data. If the data is available, it update the data. What will happen, once we are using match method, first it checks that in the database, the data is available or not. If it is available, it update the data. The data is not available, it insert the data. First it generate select keyword, select query. Then after writing a select query, then it perform the next operation. Good. Let me show you then practically. Yeah, first of all, it should have the data now. Student. New. Right, entity. Ready. Now, student number 1. Student name. Rani. See, student name, student address. Hyderabad. Now, 1 is not there in the database, right? What will happen? We'll check that. Look at now. Session dot merge method. Look at now. Merge method written type is what? Object. What object? ST. Now it checks that. The record is available or not. First step. Then if record is available, it generate update query. If the record is not available, insert query. That's a simple thing here. Are you clear? Like this. So I want to see this one right then. Okay, transaction dot commit, no doubt about it. Commit. Why is a retrieving time, sir? After that, insertion updation should be performed, right? Like this. So I want to print this because merge method return type is object, ma'am. Merge method return type is object. Get student number. Santosh, practice చేయమ్మా. Yes, sir. చేస్తాం. చూస్తానికి ఈజీగా ఉంటుంది, ప్రాక్టీస్ చేయకపోతే కష్టం అయింది, ముందు చెప్తున్నా. Right, student number, student name, student address, like this. Run as Java application. See here, what's happening? See, first step, it generated a query. Record is there or not? Yes, is not there, no doubt. So it generated insert query. Ardhainamma? Are you clear? It means that inserted the data in the database. This is the way you can try to say the answer.
So match method, first it checks that record is available or not. Or now the query is available. Then what will happen? Look at now. Once again run it. Now the data is available in the database. Let's look at now. Once again I'm running. Select query generating. What about next? Sir, update query is not generating because the same data is not required to update it. If you have any small changes, then is required. Let me do it. Yeah. So stu dot set student address. Then what I'm doing is now here USA like this. Look at guys. Update query, select query, update query. Are you clear now? Everyone, is it clear? సేవ్ ఆర్ అప్డేట్ కూడా ఇదే చేస్తది కదా సార్. దానికి దీనికి పర్ఫెక్ట్. డిఫరెన్స్ ఏంటి? దాని గురించి అడగద్దు అది మీరు ఫస్ట్ ఈ పాయింట్ క్లియరా కాదా నా ఫస్ట్ క్వశ్చన్. Yes, దాన్ని sir. మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ చేసుకోవద్దు అని స్టెప్ బై స్టెప్ వెళ్దాం. నా ఎవ్రీవన్, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? Yes, Yes, sir. that's it. Now, because every point to point అన్నమాట. Next. Let me try to comment it. Sir, Majmed, I hope you understand now how it's working. Good. Now, let me try to talk about save or update. Good. ST. So save or update when the return type is what? Wide. What return type? Wide. So wide it means that it will not return any information, guys. Just I'm using two. The two is record is not available. Merge method return type what exactly just now you seen that, ma'am. Return type is object. Save or update return type is wide. It will not return any information. What information you inserted, what information you updated. It will not return the particular object. Sir, Right. save method Now, serializable na? which one, ma'am? Sorry. Save method ki serializable na return type Yeah, save method key is serializable. wide అన్న. Save or update comma. Okay, Save okay, or okay. update కి రిటర్న్ టైప్ వచ్చి వైడ్. లుక్ ఎట్ నౌ. Okay, అది. మనకి ఏదైనా డౌట్ ఉంది అనుకోండి కాస్త ఇక్కడ పెట్టండి మీకు కనబడుతుంది క్లియర్ గా వైడ్. గాట్ ఇట్. Okay, okay, okay. ఇది ఏం చేశారంటే సేవ్ ని అప్డేట్ ని కలిపి చేశారన్నమాట ఇది. అదే లేదు సార్ wide. రైట్. యా. నౌ యూ కెన్ సేవ్ commit. Look at now please. Let me run it. See, first step, check the code, generating query. It checks that the record is available or not. If the record is not available, it generates insert query. Is it clear? Yes or no? Yes. If the record is available, then what about next one? See, USA. Then what will happen? Update query. The record is available now. Yes, the two record is there now in the database. Then it checks that update query. Record is available. Yes, immediately generating update query. So updating your address. Save or update. So what is the difference here? Match method, save or update. Match method return type is object. Save or update return type is what? Wide. So this is the main difference between save or update and merge method. Any question, please? If I ask anyone question, merge and save or update, what is the difference? I'll tell you like this. So merge and save or update. First it checks that record is available or not. If record is available, it generate insert query. It insert the record. If record is available, it update the query. Are you clear, everyone? Now, difference is clear. Rani, ఇప్పుడు అర్థమైందమ్మా? Yes, sir. It's like Right. persist కాకపోతే అప్డేట్ ఉంటది. You're right. Now, this is one of the important question, guys. Interviews attend అయితే మాత్రం ఇది ఒక రేసింగ్ క్వశ్చన్ అన్నమాట. నెక్స్ట్
కామన్గా వచ్చే క్వశ్చన్స్ అండి. సేవ్కి పర్సిస్టెంట్ డిఫరెన్స్ ఏందని, మెర్జ్కి సేవర్ అప్డేట్ డిఫరెన్స్ ఏందని, ఇవి గెట్కి లోడ్కి డిఫరెన్స్ ఏందని. ఖచ్చితంగా ఈ 3 క్వశ్చన్లో ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తే. ఇప్పుడు కూడా అదే సేమ్ క్వశ్చన్స్ అండి. యా ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ఒక క్వశ్చన్. నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్. యా ఎనీ ఎనీ క్వశ్చన్స్ ప్లీజ్? యా నెక్స్ట్ ఇంకేమున్నాయి? యా అప్డేట్. సో అప్డేట్ కున్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే update. And one more point should be, are you observed or not, madam? మీకు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయాలి ఇంకో పాయింట్ కూడా ప్లీజ్. మెర్జ్ మెథడ్ సేవర్ అప్డేట్ when you are working, you should be select all the columns, madam. That is the major issue. Save or update or merge method when we are trying to working, we have to select all the columns. If we not select any column by the particular column, if we not select, sorry, you have to select all the properties. If we not selected the particular property, then default value will be inserted, default value will be outdated. That is the major issue. Are you clear? ఉంది కదా అని వాడాం మనం. whenever required, then అంటే రిక్వైర్మెంట్ ఉంటేనే దానికి తగ్గట్టుగా వాడతాం. అర్థమవుతుందా? ఇస్ క్లియర్ everyone please? అన్ని కాలమ్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే in the application, in the database, I have a 3 columns, happily I'm working. But if I have 10 columns, if I have 20 columns, are you getting my point, please? Clear? Now, session dot update. See, update method in type in the void. Then you can use transaction dot commit. 3. Good. Now 3. Now let me run it. So update only can perform the update, guys. But 3, the record is available or not? Tell me. Record is not there. Then definitely throws error. Look at now. Row was updated or deleted by another transaction. See. Update query generating. Optimized law expression. Row was updated or deleted by another transaction and saved value mapping was incorrect. So I can't perform this operation, sir. That's what I'm trying to say in that. Clear? This record is not there. How can I do this? It's incorrect. Right? So it means that record is required. If record is required, then you can try to perform the operation, sir. Otherwise, you can't do update. So, okay. Now, second record is there, ma'am. Yes, I will go. Good. Now, student name be modified. Now, perfectly it work it. Look at update query generated. So I hope you understand update and save or update and merge method. But the point is, you have to be focused on point, madam. All these situations, all these scenarios. What point you focus, ma'am? Tell me, guys. All the columns we should be select. If you not selected any other one column, by default value will be inserted. That is a major problem, the major issue we will face once you are using save or update and merge method, even update method. Right? So can you? So ఇక్కడ ఏం ఎలా చేసుకోవచ్చు అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏం చేస్తానంటే, ఐ వాంట్ అప్డేట్ ద డేటా మేడం. ఇక్కడ when we can use updaters ఇప్పుడు వాడుకోవచ్చు అంటే, then you can try to check that. For example, if I'm using like get method, madam, get method. So class. Then you can try to use 1 or 2, whatever maybe. ఇలా ఉంది. Then we are fetching the data. But I want to update the specific column అండి. ఇక్కడ అప్డేట్ వాడుకోవచ్చు. అర్థమైందా? Are you clear my point? Here you can try to use update. So what I can do is session dot update. Then STUENT. So before updating, then you can try to use what? Address. You understand my point, guys, please? Yes.
This is the process. You can do it. You can update. You can try to use update, but without update also, can we use it, sir? Can we work it? Chasing a last session. Can we use it or not without update? Come on, guys. No, sir. చేయొచ్చు కదా రాత్రి చేసాం కదా మనం నైట్ మనం లాస్ట్ నైట్ session dot flash. Yes, we can use this one also, no issues. Let me show you that. చూడండి update query generate అయిందా లేదా, right? Look at. Even flush method, if you not use also, it will work, madam. Why? Commit method internally calls flush method. Are you understand, everyone, please? Flush. This is a tricky thing. This is the what we can write. So even update method, if you not use also, it's fine. Then because the commit method having a capability to refresh it, they're trying to perform this operation. So which field you want to update? Yes, I can try to update that particular field, because get method getting the information from a database. We try to check that record is available or not. If the record is available, you can update it. So this process, it should be remembered. So for example, update query you are performing, madam. మన సేవ్ అప్లికేషన్ లో అప్డేట్ చేస్తున్నారు మీరు ఒక స్పెసిఫిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అప్డేట్ చేయాలనుకుంటున్నారు. If you want to update specific information, then you can try to perform this operation. అర్థమైందా everyone, please? Guys, clear? Yes, sir. Yes, sir. This is the way you can try to perform it. ఇది అమ్మ సింగిల్ రో operations. So I hope you understand, everyone. Yes, so I hope everyone is clear. Yes, Yes, sir. Yes, sir. this is the way single row operation అంటే ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయడానికి కూడా. Next, let me try to go for bulk operation అండి. So bulk operations నేను ఇప్పుడు చెప్పను. Next session we'll try to discuss, then practice all the single row operations. Now